Lojas is a company that have been working 15 years. They start to call the attention of everyone, especially for competition. So the competition lots became exclusive line for Lojas. 우리가 기존에 조금 가지고 오지 못한 카테고리 커피들을 가지고 있으면 좋지 않을까라는 생각을 선택해서 온 건데 우리는 They are competitors, but they work together really, really well. Do you want to share like how they like begin working like this close together? That starts is not part of the business. They are just Are you exhausted? a little bit. 이 앞에 있는 친구가 딜리아나라는 친구인데 우리가 처음 만난 건 24년도였나? 우리 친구는 이제 라팔마의 두카이라는 농장에서 이제 일을 하고 있었던 그 친구였고 그때 이제 서로 알게 됐다가 친구는 다른 회사로 옮겼고 근데 얼마 전에 자카르타를 잠시 다녔잖아요. 거기에서 이제 만난 거지. 가지고 온 커피들을 먹어봤는데 우리가 좀 괜찮던데 그 농장의 커피를 세계 대회에서도 사용한 사람들이 몇 있거든요. 이게 수출 회사인데 컴페티션 레벨의 커피를 생산하는 농장들 관계가 있다 보니까 마침 저도 이제 뭔가 그런 커피들 있으면 좋지 않을까라는 생각을 좀 하고 있기도 했고. Lojas is a company that have been working 15 years. The focus the first 10 years were only organic and fair trade and coffee. But 5 years ago, the owner, that is Juan Pablo, he also wants to have specialty coffee. So he started working with these three farms that we are going to visit. That is Nestor and Adrian, that are brothers from Diviso. Las Flores, Diego and Tatan, that is from SARS. And they opened this line of specialty coffee. They start just working with microlots, but at a certain point, the processing methods that they use started to call the attention of everyone, especially for competition. So the competition lots became exclusive line for locals. So they don't sell competition coffees to exporters. You're talking about only just the competition. Only competition through us. Okay, only competition. Yes, because you can find a Chiroso or a Timor with another exporter, but it's not the quality of competition. So the competition. There they have a drying machine back there, and in the third floor is the cupping lab. Let's see. So here is like the reception station. So they put the copies here, decide how many effects for the sample. They also measure the humidity and everything. So they decide if they are going to buy it. And here is where they pack the copies. And let me show you here. They also have these mechanical dryers. The mechanical dryers are for the regionals, like the big one, and the small ones are for microlots, because this is also have like a different technology that takes out the humidity, because this is only like dryer, like a simple dryer, but this is more technological and machinery. They import these machines from China. This is for coffee or like this is something else? Actually, it was for drying fruits, but they saw like the potential for coffee, because you can dry coffee there in 2 days. 2 days. In 2 days. And it's very consistent. Okay, so we are going up the coffee. Please be careful. 오! Vamos a subir. 올라가요? 뒤로 뛰내릴지 생각하고 있어요. 불나면 뛰내려. 사장님 저 무섭습니다. 원래 모든 건설 현장의 화재의 90% 이상 용접불 떨어져요. 불나. 와우. 맞다. 오늘 저희는 2라운드 정도 커핑을 할 건데 몇몇 농장의 아주 아래 단계 리저널 블렌드 커피부터 하이엔드 컴페티션 맛으로 고려할 만한 커피들까지 좀 종류별로 커핑을 해보고 여기는 우리가 한 번도 거래한 적이 없기 때문에 새로운 거래를 틀어온 거죠. 우리가 기존에 조금 가지고 오지 못한 카테고리 커피들을 가지고 올 수 있으면 좋지 않을까라는 생각으로 일단 여기를 선택해서 온 건데 저희는 To be continue. 와. 희한한 수명. 나중에 향 맡아봐. 지금까지 하던 거하고는 향이 좀 다르네. 진짜 다양한 커피 먹어봤어요.
구운 오렌지. 약간 레몬 파운드 케이크 이런 레몬 케이크가 초콜릿에 오렌지 나온다. 아 그래 맞아 되게 좋아할 거야. 저는 그 미니셜 딸기 맛 아로마 공부자입니다. 오랜만에 저기 컴페티션용과 주로 하는데 오랜만에 먹어가지고. 아로마로 막 그냥 벌써부터 수가 많았다. 일단 재밌는 커피들이 상당히 많습니다. 사실 대회는 우리가 평소에 전개하는 커피를 소개한다기보다는 새로운 가능성들을 제시하는 역할들이거든요. 그러니까 뭔가 없던 것들을 좀 꺼내놓는 사람들도 있고 그러다 보니까 새로운 것들도 많고 뭔가 우리가 처음에 받아들이기 좀 힘들 수도 있는데 어쨌든 여기 지금 아로마만 맡아도 코가 약간 짙어요. 너무 다양해. 근데 이제 이 각자의 특징들이 엄청 뚜렷하고 좀 직관성을 높이기 위한 커피들이 많을 거라서 일단 아로마가 다 명확하기는 한데 같은 가공을 하더라도 가공을 버텨내는 품종은 또 달라서 품종의 특징이 좀 같이 타는지도 한번 체크를 해볼 것 같습니다. 다이얼비를 모르나? 다이얼비를 모르구나. 너무 오래돼서. 다이얼비를 모르는 사람들하고 같이. 이건 뭐야? 이건 진짜 패션. 와, 17번은 민트 초코파. 민초파. 민초파를 좋아하는. 이런 커피 생각보다 먹어보기 어렵다. 우리 한참 유행할 때 많이 먹으러 다니고 내가 한참 이거 이제 시작할 때 나도 많이 사봤고 한참 유행이 지나고 뭐 이렇게 봤을 때 그래도 많이 안정됐다는 가공의 기술이 이제 끌어올라. 그리고 특히나 아이스 커피로 먹으면 너무 맛있을 거야. 나도 아이스 커피로 라면 내려 먹고 싶다라고 생각이 들어. 이거 뜨거운 커피로 먹으면 많이 못 먹거든. 근데 이런 커피의 특징은 아이스로 먹으면 훨씬 맛있대. 화려. 기분 좋네. 우리가 항상 열려 있으니까. 잘 맞아. 가자. 가격이 좀 비싸도 8번, 9번, 12번, 13, 14, 16번. 향이 날라고 산미가 이까지 같이 올라간다고. 근데 그게 이제 산미나 향하고 이게 따로 놀면 향은 엄청 강한데 그게 없으면 그거는 뭔가 입힌 거거든. 근데 여기 지금 보통은 지금은 뭔가 잘 어울려. 이게 잘 맞다 지금. Can you introduce like who's in charge of like the farm? Each farm, there are two brothers in charge. So in Divisa will be Adrian and Néstor. Las Flores will be Johan and Diego. And in Salsa it is going to be Tatan and Johan. Nathan and you. Another Johan. Another you, not Yeah. different you. Yeah, different Johan. Okay. I try to like try to remember the person who's in the But you can just remember the last name, the Lasso brothers, Vergara brothers, Gasca brothers. Now it's even more complicated. but- All of them are two male brothers. Yeah, I get it. Each has two brothers. Yes. It's really funny, but yes. Yeah, when I just arrived, I was like, who is Jonathan? I have two Jonathan, but who is Johan? You can see all of them has, he works for Las Flores, she works for Salsa, but all of them work together, they cop, because the copies are so complex because of the process that everyone applies. We need a lot of people copying and having like this panel opinions. So we actually have from the 3 farms 6 copies, always copies and have like the copies. Do they apply the same process even though they are different farms? Kind of. For example, as far as in the Divisa, they share a lot of the same processing methods. And mostly because they are business partners. So. This kind of relationship and the model is kind of like Unusual. it's kind of new thing. They become like really good friends. Do you want to share like how they like begin working like this close together? So actually, when he studied with Johan, the agribusiness school, so they became really good friends. They were like really curious, and they are really curious about innovation. So they started like making experiments together. And you know that making experiments, so you were losing the coffee get like super fermented, not good. So they decided to take the risk together to make experiments to see how fermentation can shift the profile in a good way. Do you know what year was it? At the very beginning. 11 years ago. Yeah. So the thing is that friendship start evolving in something that they became really good. That's a very ideal model, especially in this specialty coffee
Yeah, it's really hard because at the end they are competitors, but they work together like really well. And they don't compete. Like if you prefer the tower and Elisa, they go and support you and everything. Even with Salsa, that Salsa is not part of the business. They are just good friends. 일단 커피들이 자신들의 존재감을 진짜 뿜어내는 애들이 많았어. 강우 엄청 잘 신경 써서 했겠지. 우리가 일단 재밌게 할 수 있는 커피들이 되게 많고 대체적으로 커피들이 약간 다 과일 맛이 초콜릿 타입 열대 과일 같은 거 많이 나요. 그러다 보니까 아이스로 내렸을 때 좀 잘 어울리는 것들이 많아서 2대 이상, 진짜 2대 이상. 첫 번째 이제 대회용 것들은 품질을 일단 기본적으로 좋았고 맛이 훨씬 더 레이지가 더 높은 느낌이었어. 뭐 어쨌든 재밌게 할 수 있는 게 많겠다. 쇼핑 시원하게 했다. 이제 빨리 밥 먹자. Where the majority of the competition nuts are processed. So there are the tanks for making the anaerobic fermentations. This is the biomaster, so this allows to have a controlled fermentation. And basically they use this recipient also to get like the recipes of the protocol for fermentation. When it's becoming ripe, it disappears. And also like the shape. But when it becomes ripe, these all cherries are from the same tree. And that you can see how they can change